Good evening, children. Yesterday, recorded. Okay. Yesterday we discussed regarding the field forces. Yesterday we discussed regarding field forces. Field forces. So I hope everybody understood what are the field forces. Okay, and we practiced some bits also. Today we are going to discuss the contact forces. Simple, the question containing the answer, the definition containing the answer, the forces which are contact with the object. So the force is contact with object is known as contact force. Can anybody give examples for contact force? Do you know how many types of contact forces? Can anybody answer for this one? You can chart on chart box. Yes, 9 participants raise it, but you just give your answer on chart box only. Yes, okay. Can anybody? Okay, gravitational force is not a contact force, no? The physical contact between two objects. Okay, exactly. So contact force means the physical contact with the object, with the objects. So the force is contact with the object. Physical contact with the objects is known as contact force. Is exactly correct. But do you know anybody how many types of? Yes, one is muscular force, right? Yes, muscular force, right? Somebody is saying muscular force. Yes, muscular force. Next. Yes, normal force. Can anybody? Muscular force, normal force, right? Normal force. Okay, electrostatic force. Somebody are typing. Is it electrostatic force is a contact force? Yes, net force is a type of force or it is something else? Okay, tension force. Very good. No, right. Magnetic force is a contact force. Magnetic force is a contact force. Okay. Tension force. Yes, you see, I wrote all the contact forces on the screen. You see, the contact forces are muscular force, normal forces, tension force, frictional force. I hope in all the schools, the first chapter, this is the first chapter, it has already completed long back 3-4 months. Once again, just I am repeating all these things. These are the most important thing. But the question does not pose it directly in the examinations. The questions will be posed in the form of another form. Means the actions will be given. And we have to identify which action belongs to contact force, which action belongs to field forces. We have to identify that thing. Maybe sometimes maybe ask direct questions. Mostly in the computational examinations, they won't ask the questions directly. So they will give some examples or some situations. From that situations, we have to identify. Before that, what is muscular, what is normal, what is tension, what is frictional force? We have to discuss all these things. So
So many people are charting very nicely. So some people a little bit very small, little bit people very small. Some people they are giving wrong answers, but just you think. And one more thing, we should not be hurry while solving the problems. When we are hurry, we will do so many mistakes. So be cool, and after completion of the question, listen carefully and try to give carefully and give your correct, try to give correct answers. Don't be hurry. హరిలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా హరిబరిగా వర్క్ చేస్తే మనకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. సో విల్ డూ మిస్టేక్స్, మనం తప్పు చేసే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. కాబట్టి యూ ట్రై టు గివ్ ఆన్సర్ వెరీ cool and calm and pleasant, and read the question and listen the question carefully. Okay, right. Now, do you know anybody what is muscular force? You can give examples for muscular force. Muscular force, the force resulting due to the action of muscles. Okay, so the question itself giving answers. Okay, contact forces, somebody writing very good, muscular, normal, friction and tension. Okay, rubbing board. Okay, rubbing board, right? Next, when we use muscles. Okay, very good. Okay, next, the force. Okay, resulting due to the, okay, rubbing board అయిపోయింది, కాంటాక్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా రావట్లేదు. combing hair. Okay, a box slide on the floor. Okay, book pushing, bathing. Okay, right, pushing a table, smiling. Okay, dumbbells. Okay, brushing, eating. Very good. All these things, cultivating, driving, all these, wherever the muscles works, so that is known as muscular force. Okay, very good, good answers. Playing game also a muscular force. So by using the muscles, we play so many games, playing cricket, playing badminton, whatever it may be, swimming, all these things are muscular forces. Plowing, a farmer is plowing. Okay, that is also a muscular force. Bullock cart, bullocks are pulling the cart. A person is pulling a cart, is a person is cycling a rickshaw, cycling. All these are the, wherever you go, so the muscles, where the muscles are working, muscles are contact, the muscles are working, muscle forces are acting on the bodies, they are known as muscular force. Very good answers, keep it up. Next, do you know what are, I will go to frictional force first. After completion of muscular force, I will go to friction force. Do you know anybody what is a friction? What is friction? Yes, friction is holding capacity. Okay, yes, next, anybody, can anybody? Friction is holding capacity, muscles using is known as muscular force. Okay, exactly. Next, friction is holding capacity. Next, yes, friction is a holding capacity. Friction stops a thing. 5 minutes. Friction is a necessary in our life. Very good, good quotations are giving. But what is the friction force? How the friction forces will be developed? Can anybody? Yes, you see, you are giving examples. What happening here? Yes, exactly. Some people, so many people are giving the examples for frictions. So friction is the resistance to the momentum. Okay, right, friction is the resistance to the momentum. Pushing table, pushing table is a friction. Saujanya to everyone. Okay, sliding friction. No, I'm not asking the types of friction. So what is a friction? I want, what is a friction? How the friction produces frictional forces. Simple thing, you see, I have a book here. I have, of course, you thought that this is a book. So I am rolling a ball here on the table. I am rolling a ball on this table. I am rolling the ball on the table. You see, I am rolling the ball on the table. What happening here? The ball contacts on the table surface. Between these two surfaces, some force will be generated. You take a ball or rub a cricket ball to your pant and you touch it, you feel it got heated, get heated. Why it get heated means, so some forces are applied on that particular areas. So that is nothing but a
frictional force. When the two objects surfaces are touching each other, contact each other, so that is known that then the frictional forces will be developed. So and other all things you gave, it is very right answer. So the types of friction, everything. And my question is, I am putting a question to you. You see here. You see, this is the most important one. I choose them. You will try to give the answer for that. Okay. So a person is, this is a foot. Okay. This is a foot. A person is walking here. A person is walking. A person is walking here. A person. So here these type of questions are very important. So this is the direction of the movement. Okay. And the next, always the direction of frictional forces will be opposite to the, for example, and 1 minute. Okay. When a ball is moving on the ground, this is the momentum of the ball, the direction of momentum of the ball. Direction of moving direction, or moving direction. We can say simply it is moving direction of object. This is giving the moving direction of object. Okay, simple thing. Now the below one is friction direction. You see, this is the most important thing. So here you see the ball is moving in this direction. The ball is moving in this direction. The ball moving direction. This is the ball is moving in this direction. Ball is moving in this. You see, observe this one. Ball is moving in this direction. Now friction direction is like this. Friction direction is like this. The friction direction. So this is opposite direction of friction. We can, it is not changing. Actually, okay, it is not moving. So the direction of friction is this direction. So this is the friction direction and this is the motion. And always the applied force, so the ball is moving in the direction of the force. Always you see. And one more thing, every student has to understand this one. This is the most important thing. That is, if the ball is moving, you see. Okay. So if the ball is moving in this direction, the ball is moving in this direction. Always simple thing, one more thing, this is moving direction, the ball is moving in this direction, the ball is moving in this direction. The ball is moving in this direction, object is moving in this direction. Okay. What happens here? Always, you see, you try to give the, can you anybody expect what is the direction of the force applied on that particular body? Can anybody expect? Same. If I apply some force on this direction, I applied, just I simply touch, I apply some force on the body. You see, you observe my hand. Are you able to see my hand? Are you able to see my hand? Just you push the ball in this direction. Just you push the ball in this direction. What happens? You just push the ball in this direction. Ball moves in this direction or in this direction. Same. The ball, you see, you observe my hand. I am pushing.
I am pushing, I am applying some force on the object. What happening? In the direction of the force only the object moves. That is the most important thing. So whenever, if you pull, the direction of the force is same. You see, you observe my hand. I am applying, pulling, I am pulling. You go to the door, you go to the door and you pull the door. So what is the direction of the force applied and what is the direction of the door moved? You observe these two things. Can you anybody answer for this one? Only this one. I am pulling the door. So what is the direction of the movement of the, what is the moving direction of the door and what is the force direction? Can anybody give the answer in chat box? Yes. So it is okay, muscular force, whatever it means, the force. I'm not asking pulling or pushing or friction, whatever it may be. The thing is, you have to understand what I am asking. నేను అడిగేటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ నేను ఏం అడుగుతున్నానంటే, ఒక డోర్ ను నేను లాగుతున్నాను నా వైపు. డోర్ నా వైపు నేను లాగితే ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, డోర్ మూవ్ అయ్యే డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? డోర్ కమ్స్ క్లోజర్. ఓకే, సో డైరెక్షన్ ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ క్లోజర్ ఆర్ it is. So pulled direction. Okay, one thing you have to type the answer clearly. Pull or push, okay, whatever it may be, that is different. Moving one, okay, moving one is muscular and door direction is friction. Okay, pulling, not, I am not asking all this thing. I will tell you simple thing. I will tell you simple thing. You see, I am erasing all these things which are put on the board. You see, for example, this is a door. Okay, next thing, I am pulling the door in this direction. I am pulling the door. So door moving in this direction, door is moving in this direction, door is moving in this direction, force direction also in the same direction. You see, whatever it may be, simple thing. Whenever you, for example, you ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, చాలా, this is the most important one. For example, you take, this is a ball. I am applying some force on the ball in this direction. Ball ni ila observe చేశాను, నేను చేశాను, ఏమవుతుంది? then ball, what happens? Ball, this is the direction of force. You see, force direction, most important one ఇది, చాలా ఇది అర్థం కావాలి, ఇది ఫోర్స్ డైరెక్షన్. సో బాల్, దిస్ ఈస్ ద బాల్, ఇది బాల్. బాల్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది మనకి? ఫోర్స్ డైరెక్షన్ లో ఇలా మూవ్ అయింది. సో మీన్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద బాల్, మూవింగ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద బాల్, సేమ్ డైరెక్షన్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ moving direction the ball. So simple, you see, moving direction of the ball. You see, simple thing, no? So moving direction of the ball, moving direction of the ball is in the same direction. So this is the most important thing. The children, you understand this one. I am applied some force on the ball in this direction. Ball moves in this direction or opposite direction, same direction. And one more thing, one more example I will give you. If I am pulling the body, now I am pulling the ball, the force direction is this one. Now force direction is here, the force direction, and the object moves same direction. Same direction object moves, no? You see, in the same direction object moves. Same direction object moves. So you pull or push. What is the direction of the force? Force direction is, if it is straight forward, the object also moves forward. If the direction of the movement is backward, the force direction is also backward. So object moves when in the direction of the force. This is the most important in the force chapter lo mottam idi chaala important.
మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తే ఆ బాడీ ఆ ఆబ్జెక్ట్ అదే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, దిస్ ఇంపార్టెంట్, నోట్ చేసుకోండి. దీని మీద క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. మీకు దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీకు నేను ఒక అది ఇస్తాను, ఇందులో 10 క్వశ్చన్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ I am talking regarding the friction. I am talking regarding friction force. Now you see, ఫ్రిక్షన్ గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. Now, so friction, already we discussed regarding the friction. Friction is nothing but, friction is, you see, a ball is moving, the force is applied in this direction. You see, this is force. F means force. F means force. A force applied on the body in this direction. Okay, and what happening here, the ball is moving in the same direction. So this is direction of movement, direction of moving direction. We can simply call it moving direction. So what is the direction of friction? What is the, can anybody expect what is the direction of friction? Can anybody? So here the force is applying in this direction, body is moving also same in the same direction. What is the direction of the force applied on the ball? Can anybody? Opposite direction to whom? Opposite direction is correct answer, but whom? In the physics lo manam specifications chala important. Yes, the ball. So opposite direction of the ball and force, opposite direction to the force APP applied on the ball. So this is the important one. You see, you know, so many right answer is given by the children. Very good. So force is applying in this direction, the ball is moving in this direction. Now you see, so the force, the frictional force is produced on this particular situation when the ball is moving on a floor. So the frictional forces between the ball and floor is generated, is produced, that is opposite to the force applied. The frictional forces which are developed, they are opposite to the force applied. So this is frictional force. Okay, this is frictional force is denoted by F, small f. So in the FBD we write some FBDs. FBDs is free body diagrams. In that free body diagram we represent frictional force by the alphabet small f, and capital F represents force applied on the particular body. Okay, this is the most important thing. The conventions and conventions are the most important thing, and as well as sign, what is the sign is the also most important thing in the physics, and as well as the directions of the forces applied and direct is the most important thing. So here in the friction area, in the forces area, the frictional forces produced between the ball and floor is opposite to the force applied on the particular body. So everybody understood this one now? Because I am putting one more question to you. Everybody understood? I hope everybody understood this one. Now in the place of ball, now I am not talking regarding the ball. In the place of ball,
in the place of ball, I am moving, I am walking on the ground. You suppose I am walking on a ground. I am walking on a ground. You suppose I am walking on a ground. Okay, you see, this is okay. So here I am walking on a ground. So here you see direction of object moving. అంటే నేను ఈ arrow mark direction లో నేను మూవ్ అవుతున్నా. Okay. What is the direction of friction produced at this particular situation? Can anybody? You see, this is the capital F I am giving here. Capital F means simple, it is nothing but force applied on the particular body. That, and I'm not giving the force and also actually it is not a direction of force. This is movement, moving up, moving direction, This is moving direction. I'm giving just moving direction here. Object is moving in this particular direction. So what is the direction of friction here? I want direction of friction. Direction of friction produced here. Can anybody? Spelling. Come on, chart. Opposite direction, very good. Opposite direction, very good. Why it is opposite direction to whom? Yes, okay. Very good, very good. Oh, super answers are giving. Very good. Just you think. అసలు ఒకటి ఆలోచన చేయండి. ఓకే, కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీ వ్యూలో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఇక్కడ నా హ్యాండ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ మై హ్యాండ్. I will stop this sharing. You observe my hand. Able to see? You able to see my hand? Harsha? ఇక్కడ రావాలి కదా. You observe my hand here. Now what happening here? Now I am walking on a floor. You see, this is the floor. I am walking. You see, I am moving. So లెగ్ చూడండి, కాలు మనము ఎర్త్ పైన అంటే ఫ్లోర్ మీద ఇలా ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది. చూడండి, ఫోర్స్ ఇలా అప్లై అవుతుంది. యూ అబ్జర్వ్, ఫోర్స్ విల్ బి అప్లైడ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. యు సీ, force will be applied in this direction. You see, so means in this particular case, for example, here you see on this is floor. For example, this is floor. So my leg is applying in this direction, in this way. Able to understand? This is floor. This is my foot. For example, you see, I am మూవింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఇన్ దిస్ వే. చూడండి, మీరు నడిచేటప్పుడు ఇలాగే కదా నడిచేది, మీ కాలు ఇలాగే కదా మూవ్ అవుతుంది. అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్. ఇది దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ డైరెక్షన్. అండర్స్టూడ్? సో మనం మూవ్ అయ్యింది ఇలా, మనం ఇలా వాక్ చేసేటప్పుడు ఫోర్స్ ఏమో ఇలా అప్లై అవుతుంది, మనమేమో ఇలా మూవ్ అవుతాం. అబ్జర్వ్ చేశారా? మనము ఫ్లోర్ లో నడిచేటప్పుడు ఇది లెగ్ అనుకోండి, ఈ లెగ్ ఫోర్స్ ఇలా అప్లై చేస్తుంది. చూడండి, లెగ్ ఫోర్స్ ఫ్లోర్ మీద ఇలా అప్లై చేస్తుంది. అంటే ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఇది. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఉంది. మనం ఇలా నడిచేటప్పుడు ముందుకు మనం వెళ్తాం. అంటే మన మూవ్మెంట్ డైరెక్షన్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మనం
ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది. మనకు ఫ్రిక్షన్ ఎలా ఉంటుంది మరి? మనం ఇలా మూవ్ అవుతున్నాం, ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది. మరి ఫోర్స్ డైరెక్షన్ మన మూమెంట్ తో సంబంధం లేదు. ఫోర్స్ డైరెక్షన్ కి మనం ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాం అనేటువంటిది కాదు ఇంపార్టెంట్. ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ what is the direction of the force applied on that particular situation. మనం ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది అనేటువంటిది మాత్రమే మనం తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? అది అర్థమైందా ఇప్పుడు అందరికి? సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈస్ సేమ్ డైరెక్షన్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ they both are in the same direction. Sir, screen share అవుతుందా? Sir, I will stop and share once again. You see, so this is the most important one here. So now the direction of the friction is also in the same direction. This is the important. These type of questions you have to answer. So this type of content holding you need. So ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఫ్రిక్షన్ లెసన్ లో వస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫోర్స్ లో కూడా ఫ్రిక్షన్ అనేటువంటి ఒక చిన్న ఫోర్స్ కాబట్టి. సో we have to discuss. We are discussing at this particular area. Okay, so when we are walking, మనం ఎప్పుడైతే నడుస్తూ ఉంటామో, so then moving direction, friction direction, both are in the same direction. But the force applied on that particular situation is force will be applied backwards and we are moving forward. Manam forward elletappudu force backward apply avutundi. So that's what frictional direction will be forward direction. Okay, this is the most important thing. Ee diagram note cheskondi ivanni kuda, endukante this is walk చేసేటప్పుడు డైరెక్షన్ ఇది నోట్ చేసుకోండి. అండ్ బాల్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు డైరెక్షన్. బాల్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది, మనకి ఫ్రిక్షన్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్. ఈ రెండిట్లలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, వాక్ చేసేటప్పుడు అసలు ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి, అది ఇంపార్టెంట్. బాల్ ను పుష్ చేసినప్పుడు ఫోర్స్ డైరెక్షన్ పుషింగ్ డైరెక్షన్ లోనే ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. బట్ వాక్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మనకి ఫోర్స్ ఎలా అప్లై అయింది అనేది చూసుకోవాలి. దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఫిజిక్స్ లో ఇలాంటి లాజిక్స్ మీదనే మీకు ఇది చాలా హయ్యర్ లెవెల్ క్వశ్చన్, ఇది లోవర్ లెవెల్ క్వశ్చన్, బట్ పెద్ద పెద్ద హయ్యర్ ఏరియాస్ లో కూడా దీన్ని అడిగేటువంటి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో దట్స్ వాట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియాస్ యూ హావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దీస్ two particular areas. Okay, note down all these things. Okay, now we already discussed two types of forces. One is muscular force and second one is frictional force. Third one, what is third one? Another type of force. Another type of force you have to chart. No, gravitational force is not a contact. No, yes, tension and as well as normal. We have to discuss regarding these two forces. One is tension force and another one is normal force. Simple thing. Do you know anybody what is tension force? Tension force. For example, I have a hook. నా దగ్గర ఒక ఇలా హుక్ ఉంది. So I suspended a string. I attached a ball to that string. Some weight is suspended to the I have. Okay, what happens here? Do you know anybody? Yes. So ఈ స్ట్రింగ్ కి ఈ వెయిట్ సస్పెండ్ చేయకముందు స్ట్రింగ్ ఎలా ఉంటుంది అబ్జర్వ్ చేయండి, వెయిట్ సస్పెండ్ చేసినాక ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. కెన్ ఎనీబడి ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్? ఎవరైనా ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా? కెన్ యూ? ఎస్, జనరల్లీ మనకి ఈ వెయిట్ సస్పెండ్ చేయకముందు ఈ స్ట్రింగ్ అనేది కొంచెం అంత స్ట్రైట్ గా కనిపించదు దారం. ఎప్పుడైతే వెయిట్ ని సస్పెండ్ చేస్తామో దెన్ ద స్ట్రింగ్ లుక్స్ లైక్ ఏ వైర్, స్ట్రైట్ గా అయిపోతుంది అన్నట్టు. నువ్వు వెయిట్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చెయ్యి, ద స్ట్రింగ్ విల్ బి వెరీ స్ట్రైటెన్. మీన్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్, some force is pulling it is attached to a pulley or whatever it may be, the hook. So when we are applying the force, if you increase the force,
If you increase the force like this, if you increase the force, the position of the position or the tightness in the string will be increased. Tightness as chala tight అయిపోతుంది అన్నట్టు string. So that is known as, so some forces acting on that string. Simply the weight is pulling, some force is pulling downwards, but what happening, and another force is also acts here. Do you know what is that? So the hook also holding the thread. If you apply more and more force, what happens? You see, okay, you see, if you apply more and more weight on the string, what happens? It will break. The string will be break. Okay, తెగిపోతుంది కదా. So string and the force apply చేస్తుంటే same force will be applied by the hook also. Hook కూడా దాన్ని హోల్డ్ చేయాలంటే అంత ఫోర్స్ అప్లై చేయాల్సింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, so here the forces are developing on the string is known as tension forces. By suspending a weight to the string, it develops some forces that is nothing but a force are produced in the string is known as tension forces. Simple thing, why these weights are pulling the thread? Can anybody expect here? అంటే అక్కడ ఒక దారానికి మనం ఒక లావు రాయో ఏదో ఒక వెయిట్ ని కట్టాం కదా, అది కిందికి ఎందుకు లాగుతుంది? ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలరా? yes, okay, very good question. Weight, gravitational force, correct answer, Sidhu. Weight then meaning malli, okay, weight is nothing but fan is also okay. Gravitational force, correct answer, very good. సో ఈ సస్పెండ్ చేసినప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ ని ఎర్త్ వైపుకి స్ట్రింగ్ వెయిట్ ని లాగుతూ ఉంటుంది. ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ కిందికి లాగుతూ ఉంటది. సో ఆ స్ట్రింగ్ కిందికి లాగుతూ ఉంటే వన్ ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ అక్కడే ఉంది కదా, మరి ఆ స్ట్రింగ్ కి ఆ కట్టినటువంటి ఏదైతే మనం హ్యాంగ్ చేసామో, హ్యాంగ్ చేసిన స్టోన్ అలాగే హోల్డ్ అయి ఉంది. అక్కడ హోల్డ్ అయ్యింది అంటే అర్థం ఏంటి? సమ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అగెన్స్ట్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. Some force is acting against the gravitational force. Gravitational force ki equal ga untadi and as well as opposite direction lo adi work chesta untadi. That forces which are produced in the string is known as tension forces. Evara question kuda adigaru indulo, gravitational force ki tension force ki difference enti ani. Gravitational forces will be the objects which are in the flight, air lo undetuvanti each and every object ki, universe lo unde every object మీద gravitational forces ఉంటాయి. బట్ టెన్షన్ ఫోర్సెస్ మాత్రం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మాత్రమే ఉంటాయి. టూ ఆబ్జెక్ట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, వాటి మధ్యలో ఉండవు టెన్షన్, అక్కడ ఎలాంటి టెన్షన్ ఫోర్స్ ఉండదు. ఎలాంటి స్ట్రింగ్స్ కానీ ఇలాంటి వాటి సస్పెండ్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ మనకు ఆ ఫోర్స్ కి ఏదైనా ఒక ఫోర్స్ కిందికి లాగుతుంది, ఇంకో ఫోర్స్ అప్లై పైకి అవుతుంది. ఇలాంటి టూ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ లోనే టెన్షన్ ఫోర్సెస్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. అంటే టెన్షన్ ఫోర్సెస్ అనేది ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆపోజిట్ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అన్నట్టు. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. సో అందుకే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాతనే మనం టెన్షన్ ఫోర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. సో దట్స్ వాట్ ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఎట్ ఫస్ట్. ఆఫ్టర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్. అంటే ఫీల్డ్ క్షేత్ర బలాల గురించి ముందు డిస్కస్ చేసాం. ఎందుకంటే ఈ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ లోపల మనకి ఈ టెన్షన్ ఫోర్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. అందుకని మనం ఫీల్డ్ ఫోర్స్ ముందు డిస్కస్ చేసాం. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ ద టెన్షన్ ఫోర్సెస్. టెన్షన్ ఫోర్సెస్ అనేటువంటి స్ట్రింగ్స్ లోపల, థ్రెడ్స్ లోపల ఇలా మనకు వస్తూ ఉంటాయి. ఇవి వచ్చినప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ కి ఉన్నటువంటి వెయిట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వెయిట్ ని గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఉంటుంది, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది. బట్ అగెన్స్ట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సమ్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్. సో దట్ ఈస్ టెన్షన్ ఫోర్స్. ఓకే, ఇంకా మీకు 9th క్లాస్ అలా వెళ్తే ఈ ఫోర్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎలా అప్లై చేస్తున్నాయి, వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద టెన్షన్ ఫోర్స్, వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, వాట్ ఈస్ వెయిట్, ఇవన్నీ కూడా యూ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద 9th క్లాస్. ఓకే, నౌ
Now you see, these are the tension forces. Okay, so we are discussing the types of forces, then we go for examples. So now another one more force is there, that is normal force. Okay, that is normal force. You see here a table, now here it is a table, a table is there here. So on the table, one book is placed, book is placed on the, okay, book is placed on the table. Then what happening? Can anybody? Yes, can anybody? What happening? You see, so book applies some force on this particular table. Okay, book applies some force on the table. Similarly, table also applies another force here. You see, table also applies some force on the book. Okay, so this is the most important one. So here the force is applied by the book. This is nothing but weight. ఇంతకుముందు ఎవరు డిస్కస్ చేశారు weight అని. Okay, next the force is applied by the table on the book is known as normal force, and it is denoted by capital N. Always it is opposite to the, it is always opposite to the weight. Weight applied, ఎంత weight అప్లై చేస్తామో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోనే మనకి ఈ నార్మల్ ఫోర్స్ అనేటువంటి అప్లై అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైంది అందరికి? ఇది అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి? దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నార్మల్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ mg, weight, nothing but mg, mass. This is mg, weight, not mass. Weight and normal forces both are equal and same. And okay, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ స్క్రీన్ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I am holding a paper kada. So I am placing a very small amurtanjanam bottle. So before amurtanjan, you see before amurtanjan bottle, you see, so here you see some force. Amurtanjan bottle is applying some force, but amurtanjan bottle ఆ పేపర్ లో నుంచి చినిగిపోయేంత అదైందా? కాలేదు. సేమ్ నేను ఇంకా ఈ పేపర్ ని ఇంకా చిన్న పేపర్ చేస్తాను. వెరీ స్మాల్ పేపర్ తీసుకున్నాను. ఇలా తీసుకొని దీన్ని ఇలా పెడితే అమృతాంజన్ బాటిల్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. అమృతాంజన్ బాటిల్ పొజిషన్, ద మోర్ ఫోర్సెస్ ఆర్ అప్లయింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ బాటిల్. అంటే సింపుల్ థింగ్, you see, means amurtanjan bottle applies some force on the bottle and paper also applies some force on the bottle. అప్పుడైతేనే ఇది ఇక్కడ ఇలా ఉండగలుగుతుంది, లేకుంటే లేదు. చూడండి, ఈ అమృతాంజన్ బాటిల్ పేపర్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది, ఇది కూడా కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. ఈ అమృతాంజన్ బాటిల్ ప్లేస్ లో నేను ఒక 1 kg స్టోన్ ఇక్కడ పెట్టాను అనుకో, విల్ ఇట్ టాలరేట్? ఉంటుందా ఇక్కడ ఈ పేపర్? వాట్ హ్యాపెన్స్? పేపర్ మీద నేను పెడితే ఏమవుతుంది? Can anybody? Yes, ఏమవుతుంది? ప్రెషర్. పేపర్ విల్ tear. ఓకే, వెరీ గుడ్. పేపర్ అనేది టేర్ అయిపోతుంది, అంటే చినిగిపోతుంది పేపర్. పేపర్ విల్ tear. Why the paper is tearing? పేపర్ is teared why? డ్యూ టు ద, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి మనం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఈ ఫోర్స్ అప్లై అయింది ఈక్వల్ అయ్యే వరకు ఉంటుంది, లేదా కొద్దిగా ఎక్కువ అయ్యే వరకు ఉంటుంది. ఈ అమృతాంజన్ బాటిల్ అప్లై చేసిన ఫోర్స్ చాలా ఎక్కువైంది, పేపర్ అప్లై చేసే తక్కువైపోయింది అంటే దెన్ ఇట్ విల్ టేర్. అంతే, సింపుల్ థింగ్. ఇది కాన్సెప్ట్ రావాలి మనకి. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మనం అర్థం చేసుకుంటే
ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. సో the force applied by the amrutanjanam bottle, for example here this is weight and the force applied by the paper is normal force. సింపుల్ థింగ్. ఇది ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా సరే, మనం ఒక ఫ్లోర్ లో మనం నిల్చొని ఉన్నాం ఇలా అంటే మన ఫోర్స్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది, సేమ్ ఫోర్స్ మనకు అప్లై అవుతుంది. అది అట్లాంటప్పుడే మనం నిల్చోగలుగుతాం. లేకుంటే ఇప్పుడు వాటర్ మీద మనం నిల్చోగలుగుతామా? కెన్ వి స్టాండ్ ఆన్ ద వాటర్? వై? మనం వాటర్ పైన ఎందుకు నిల్చోలేము అంటే మనము అప్లై చేసినటువంటి ఫోర్స్ ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అప్లై చేసేటువంటి ఫోర్స్ ఈక్వల్ గా ఉండవు. అదే ఐస్బర్గ్ అయితే కెన్, అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ అంటే చాలా కాజెస్ ఉంటాయి. బట్ ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం చెప్తున్నాను. సో ఏంటంటే దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ థింకింగ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ దిస్ వే అన్నట్టు. ఇలాంటి వేలో మనం థింక్ చేస్తే థింకింగ్ కెపాసిటీ అనేటువంటిది జనరేట్ అవుతుంది, థింకింగ్ కెపాసిటీ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతుంది. సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అయితేనే మనము సైన్స్ లో ఆన్సర్స్ చేయగలం అన్నట్టు. అంటే ఫర్దర్ లెవెల్లో, ఈ లెవెల్లో ఇప్పుడు 10th క్లాస్ వరకు ఉండేటువంటి లెవెల్లో మీకు పెద్ద ఇష్యూ కాదు, కానీ ఫర్దర్ లెవెల్లో మీరు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇలాంటి డైరెక్షన్స్ థింక్ చేస్తే మీకు వస్తుంది. ఒక టేబుల్ మీద ఒక పెద్ద టీవీ పెట్టాం, ఓకే ఇట్ విల్ టాలరేట్, దానికి టాలరెన్స్ కెపాసిటీ ఉంది, టాలరేట్ అయింది. ఆ టేబుల్ మీద ఒక 100 పర్సన్స్ నిల్చున్నారు అనుకో, విల్ ఇట్ టాలరేట్? కెనాట్, బికాస్ ఆ టాలరెన్స్ కెపాసిటీ ఇట్ దాటిపోతాం, మనం టాలరెన్స్ కెపాసిటీ దాటి వచ్చేస్తాం, కాబట్టి కెనాట్ అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఇలా మనం థింక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్, the frictional forces, contact forces. So frictional forces is one of the contact force, and as well as, come on, tell me what are the contact forces? Yes, yes, broken the, yes, definitely we will. Tension force, tension force is one of the contact. Next, muscular force is one of the contact, normal force is one of the contact, gravitational force is not contact. Okay, one more, frictional force. So these four are the types of frictions. Okay, types of contact forces, types of contact forces. So I will give one question here. You see, I will share my screen. I will, yeah, listen carefully, read the question carefully. Okay, I will give the question. See, okay, identify the hard one from the following. Okay,
Here you observe 4 situations are given here. So identify the odd one from the following. Come on, answer it. D. I want reason also. I want reason. Why it is D, why it is B, why it is C. Okay, sir, B. B, it is a magnet. B. No, correct answer raladu inka. You are trying your best. A stone is suspended to a string. B, because of field force. A, it is not a contact force. A, okay. A, magnetic force. C, okay. So many people are giving different. All the people are not giving same answers. So C. D, sir, because contact force. Okay. Some, you see. Okay, I will. You are in the way. గుడ్, బాగా చార్ట్ చేస్తున్నారు, బాగా అబ్జర్వ్ చేశారు. ఆడ్ వన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటివన్నీ కూడా ఏమేమి ఏదో ఫోర్సెస్ అనేవి వస్తున్నాయి. వాకింగ్ అన్నాడు, ఇక్కడ వాకింగ్ దగ్గర 2 types ఆఫ్ ఫోర్సెస్ వస్తాయి. 2 types ఆఫ్ ఫోర్సెస్. ఒకటేమో వన్ థింగ్ ఈజ్ మస్కులర్ ఫోర్స్, సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. 2 ఫోర్సెస్ వచ్చాయి ఇక్కడ. సెకండ్ దాంట్లో ఏ స్టోన్ ఈజ్ సస్పెండెడ్ టు ఏ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ లో ఉండేటువంటి ఫోర్స్ మనకి ఖచ్చితంగా ఫ్రిక్షన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఉంది అందులో. నెక్స్ట్, ఏ బుక్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద టేబుల్. బుక్ టేబుల్ మీద ఉంది అంటే అక్కడ నార్మల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది లేదా వెయిట్ వచ్చేటువంటి ఫోర్స్, నార్మల్ ఫోర్స్ తీసుకుంటాం కాంటాక్ట్. సో మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ అట్రాక్టింగ్ ద పిన్స్. ఇక్కడ కాంటాక్ట్ లేదు. సో డి ఈజ్ ద ఆడ్ వన్, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇలా థింక్ చేయాలి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఇక్కడ చూడండి, మనం చదువుకున్న దాంట్లో ఫోర్స్ నేమ్ ఇక్కడ ఒక్కటి కూడా లేదు. నేమే ఇవ్వలేదు, ఏ ఫోర్స్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుందనే నేమే ఇవ్వలేదు. బట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద సిచ్యువేషన్స్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఈజీ, మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మనకి ఈజీ అంటే క్వశ్చన్ ఈజీ. ఇది ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే ఏముంది క్వశ్చన్ లో అనిపిస్తుంది, కానీ దాంట్లో ఉన్న లాజిక్ ఏంటంటే అది ఐడెంటిఫై ద ఆడ్ వన్. లేకుంటే ఇదే క్వశ్చన్, సేమ్ క్వశ్చన్ మార్చేయచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. చూడండి, ఇది ఒక విధంగా మారింది. విచ్ ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. ఇందులో కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ కానిది ఏది? విచ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ ఫోర్స్. అంటే ఈ ఒకే క్వశ్చన్ కి 3 ఆప్షన్స్ కి డిఫరెంట్ గా 3 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు. చూడండి, ఐడెంటిఫై ద ఆడ్ వన్ అన్నా సేమ్ క్వశ్చన్, అదే ఆన్సర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అన్నా ఆన్సర్ డీనే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అన్న ఆన్సర్ డీనే. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అంటే కాన్సెప్ట్ చదవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఆ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకొని వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ ని అర్థం చేసుకుని మనం ఆన్సర్ రాయడం అంత ఇంపార్టెంట్. కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇలాంటివి చెక్ చేస్తారు. సో కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్. మీకు బాగా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, చాలా మంది చాట్ చేస్తున్నారు, గుడ్. సో ఇంకా ఇలాగే ఇంకా చాలా, అంటే ఆన్సర్స్ అందరు ఒకే రకంగా. అంటే కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థమైంది అనుకోండి, డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ రావు. అందరూ డి అంటే డీనే రావాలి ఫట. అంటే ఇంకా చాలా మంది డి కొందరు పెట్టారు, సి కొందరు, బి కొందరు, ఏ కొందరు పెట్టారంటే యు అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కొందరికి, బట్ దే అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చనింగ్. అంటే క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉంది అనేటువంటిది అర్థం కాకపోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తున్నారు, ఆ క్వశ్చన్ కి మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, అసలు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటిది అనేటువంటిది మనం గుర్తుపట్టగలగాలి. ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆప్షన్స్ మధ్యలో రిలేషన్ ఏముంది, ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్. అలా మనం చదవగలిగితే ప్రశ్నని, అప్పుడు మనకి ఈజీ ఆన్సర్స్ మనం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. సో in the next class we discussed regarding the net force. ఆ నెట్ ఫోర్స్ ఒకటి చెప్పేసి యూజర్స్ చెప్పేస్తే మనకి ఫోర్స్ లెసన్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ కి మనం నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీట్ అవుదాం. ఓకే, గుడ్ నైట్ వన్ అండ్ ఆల్. రైట్ సార్? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ సార్, రైట్. నోట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి. నేను ఒక 1 minute ఉంటాను.